teens call them challenges, but these are not challenges. They are part of life, so they are not challenges. So if a teen is out there facing these problems, things, these are challenges, the best way is to talk to your parents, because first of all, your parents have gone through all these changes. They know everything. So if you talk to your parents, it will be better. But then you find that some teens find it better to talk to their peers. Yet these peers, they might be
ebyo si birungi kubanga because the way God made you, did God make you like when you're slanting or you're straight? He made you straight so that you would walk properly. But now, like when he sees you that while you're walking and you come like this and you go up, it doesn't actually look like a normal kind of thing. Because now, like Blessed say, that your skeleton is still developing. So the more you keep bending them in a way they're not supposed to go, they'll wear out. Because our bones have cartilage. So in a way that cartilage, whenever you go like this, it keeps wearing out. As Blessed said, if you keep eventually your bones will wear out. And yeah, waliwo empisa endala waliwo abeekuba butatu olinalengera katatu nga kaliko akasota oba nga kaliko akafaananyi k'ekintu ekirabika obulungi n'akeekubako. Waliwo abambala agasaati agaliko amannya ago agatiisa, come and I slap you, I want to kill you. Ebintu ebyo biri bitya bannaye? We need to be practical here, guys. Bo balowooza nti no it's swag, you know, it's fun kyekiriko naye nosooka nogamba kati nga tattoo. God does not accept that. It's well written in his word that you shall not tattoo yourselves. Ate oli nayambala agagoye galiko ga skeleton, galiko obuwanga bw'abantu, eko agagamba gatiisa, tamanyi nti noliwo obyambala sitaani aba emyoyo gye giba gikutambulirako. So you'll have no more of the protection of God. That's why oyo omutini wanaagendanga osaba eri Katonda. Katonda ezesala tajja ziwulira kubanga si mutuukirivu, just lwa nnyambala. Bannange abatiini muwulidde ebigambo ebiva mu studio eno. Bannaffe abali wano batugamba nti ennyambala gye twambalamu, ebintu bye tukola, engeri gye tutambulamu, buli kimu kirina okuweesa Katonda ekitiibwa. Ne waliwo abagamba nti naye nammwe you are so extremes, you extremists, muli ku side eri egoerayo ddala. Mwe buli kimu tulina kikola nga buli kaseera tulina kugulumiza Mukama. Can't we bend the rules a little bit? How do you advise those things? In God's word it says that we are the temple of the Holy Spirit. So let me put it in a practical way. Now, like you're seeing church here, would you want to come one Sunday in the morning and you find that over there's rubbish in the chairs are disorganized, and you come and you're like, okay, I'm going to pray in this church? Yes. So the same way, God would not want to come and dwell in us if he sees why you're wearing those shirts with skeletons and stuff like that, walking badly. He wouldn't come to dwell inside you. So for those who say that let's bend the rules a little bit, those things aren't good, because God created you to serve him. So now when he sees you doing things that are contrary to what he wants you to do, it also makes him feel bad, and he can't dwell in you. Waliwo abatini abatambula nga balya, banaereka twogere ku kulya. Esther, waliwo abatini abatambula nga balya, oli n'atambula n'omanya nti yavudde ekasubi agenda kikoni, n'agenda nga buli watitawo n'omanya nti ono yalidde ekikajjo, atambula asuulasuula. Abantu abo muboogerako ki? Kubanga ebyo byonna bitwafectinga ng'abatini. Nze nnyinza okiraba n'endowooza kirungi ate nga muntu omulala takiraba nti kirungi. Tubagamba kyabatini abo. Kati the advice I can give them, just take an example, oli mwana mulokole, and in the community you live, abantu abasinga si balokole, and ku church batugamba nti olina obeera example eri abantu abatali balokole basobole okukoppako, then nabo basobole okufuna Kristo nga bakopyeko gwe. Kati how can I become a Christian? Guys, see you a Christian naye otambula olya, otambula like ng'ebintu byokola tebiraga nti oli mulokole nange nenfuuka mulokole. Kati ate betugamba nti Katonda akebera mutima gwange gwagala Yesu, anti ekiri munda kyekifuluma. Kati okulaba omutima olaba muntu kyakola. Kati nze saabe kufuuka mulokole nga nda omuntu ali omulokole ye byakola tebiraga nti ye mulokole. In other words, you should live as examples. If you want me to become born again like you live as an example, then I will copy from you, and then I will also become a Christian like you. Wow, tukitegedde bannanga batuwuliriza ffe abalungi. Ebigambo ebibeeno mubiwulira. Abatini abamu batambula balya, oli atambula agenda okulya ali aswankula emmere mbwe kuba abantu agenda okwogera naye ayo yatakwata ku muwano gannange onowawa. Bannange ebyo byonna challenges tuziyitamu. Mugenda kuba mutubuulira ebintu bye tusobola okukola
okusobola okuba nga challenge ezo tuzovakaminga. Abali ku masimu tunaatera okugulawo lines zaffe tweyoka eddakiika ntono tumalirize tubagulirewo mubeere nga musobola okuba nga twogerezeganya nga mutubulya namwe bye mulowooza ku bintu ebiri eyo. Esther, tubuulireko ngeri ki endala etwafectinga ng'abatiini, biki ebirala bye tuyitamu ebitwafectinga? Ebintu ebitwafectinga ng'abatiini ngenda sobola kwogera ku body changes. As Jeffrey said, nti we tuba tukula wabaawo ebintu ebikyuka ku mibiri gyaffe, like you find you've added weight, you find you have big boobs, like you find you're increasing in size. At times teenagers don't feel comfortable with those changes. They feel they are not of the same category with their friends as they have been. Kyogamba biswaza. Abamu bibaswaza kuba oyinza okusanga bagamba nze ntya n'okutambula mu kkubo abantu bagamba ndi omuntu mukulu nze nangezze, like nafeeling uncomfortable, nafeelinga nga teyeyagala nga yena banne tabadyamu bagamba oba nze lwaki banne ndi bwe nti. Naye one thing I want to tell you is God is the one who created you and he has a reason as to why he created you like that. You should get to know that you were wonderfully and fearfully made. Don't let words let you down. Do not let anyone despise you because of your figure, because you're short, you're fat. Just know you were wonderfully and fearfully made. And let no one despise you, let no one advise you anyhow that you swallow tablets to become fat, swallow tablets to lose weight. Don't do that. There you're committing suicide. You're killing yourself. Just know God has a good plan for you in the way he created you. Whether fat, whether tall, whether short, just know God has a good plan for you. So don't let anyone let you down. Don't be discouraged by people's words. Just know you are fearfully and wonderfully made. Amiina, kigambo kikulu nnyo bannange batuzaamu amaanyi abatinyi abali wano nti you are fearfully and wonderfully made. Katonda yakutonda ng'akutonze mu kifaananyi kye ate n'akutonda ng'akwagala nga bw'oli. Esther yongera otubuulire waliwo abamu maama waakuleka awaka n'akulekera emirimu egyokola oli mutiini n'owulira nga emirimu gino gyandibadde kale waakiri mami lwaki taleka ng'ayozezza engoye ze tuli mu lockdown aleke ng'azoozezza akomewo n'emmere endye kwegamba n'owulira nga ebintu ebikumalako emirembe namwe bibatuukako? Bitutuukako kuba we are not angels. Naye tetulina sokuteeka mu birowoozo byaffe what we call challenges at times there are responsibilities. Gusooka weebuuze mami akuzuukusiza oyoze ebintu to you you're saying it is a challenge n'ebintu ebyani abiriramu mwe bennyini mu ababiriramu, so it's a responsibility to wash utensils wabyoza tokutukako mikono, like ebintu ebimu tulina obyeteekamu sinti gamba nti nze mbikola bulungi naye ffenna tulina okweteekamu ekintu nti at a times what we call challenges are responsibilities. Gwemanya just make your own timetable. You have to wake up oyoze ebintu n'amazzi, like ekintu kyeteekemu kubanga woba gwe mukulu awaka osuubira a baby of 5 years okola ebyo byolina okukola? Of course no. Osuubira mami ave ku mulimu ajje ayoze ebintu ayoze engoye nga tava kukola sente? Of course no. So you should be responsible. Oyogedde ku responsibility. Waliwo abatiini abawoomerwa ka TV bannange. Batiini mwe simanyi ebintu bino bibatuukako. Omwana alina kasoopu kaalaba ku ssaawa 4, ku ssaawa 8 waliyo akalala akaliyo, ku ssaawa 12 waliyo akapiira oli n'akeera n'ava mu buliri ssaawa ezo ssaawa 4 kubanga yasuze ekiro alina kaalaba. Ku ssaawa 4 n'azuukuka n'agenda n'atula mu diro n'abuuza anti wawaka nti obuugi waliyo ku mmere n'asaba ebyokulya n'atuula ku TV n'alaba akata. Bannange Jethro, abatiini abo waliyo balabyeko bikutuukako oba tuleka twogera kuba n'abatiini abalala? Naffe bitutuukako. Naawe olaba TV ku ssaawa 4 n'ozuukuka? No, but then like Esther said, you should have a timetable. Okay. And it's your responsibility to do all the chores at home. So if you want to watch okay, TV is good, yes, but too much is not good. Okay. So if in that you have to watch that, you want to watch this at this time, at least make sure that let me say you want to watch TV at 10, wake up like at around 7, do your works by 10 you finish. Saawa emu bw'ozuukuka ku ssaawa 4 bw'omaze genda maaso wokola obulungi
ebyo sabbimala mangu. Okay. But then when you shouldn't watch TV for a very long period of time, because there's a way it affects you. So if let me say you want to watch, like, let me say football at 6, you wake up like at 6 p.m. You do your work in the morning, maybe you rest, do something. Then if you have evening chores, you can start them early. That by 6 you come, you sit, and no one disturbs you. Abamu abayina n'okufumba emmere neesiriira nga kuliko akazanyo. Blessed, leka tubeere practical ebintu bino tubyogereko, tubuulire ekibeerawo, TV eyo etukola etya ng'abatiimu. First of all, this is what happens. As you say that those things, first of all, they don't want to do the house chores. They feel those are challenges. So what they resort to do is to watch TV. When they begin watching TV, they'll watch from 10, continue the whole day. But now you ask yourself, I've watched the whole day. What did I add to myself? Did I increase weight? Did I get more tall? Did I get more wiser from watching TV? But then it would be better if you make a timetable, do your things well, because now you watch TV from morning to evening, but did you get some time to read your word? Did you get some time to rest? Did you get some time to pray? You didn't get some time for all that. Yet you know very well, if it would be better, you rest during the day, then you can wake up very early, do the house chores, then you make a program, you watch TV less. Make sure the programs you watch are those that benefit you. But then someone watches from morning to evening everything that benefits, that doesn't benefit, that reduces on him, that adds, everything, just watches. Then the more you watch, the more the devil, you're opening the door for the devil to enter into your heart. So now that's how you find people watching some stuff they shouldn't watch. So the devil enters in their minds. They'll become more disobedient, more disrespectful, just like that. Waliwo program gye bayita ebisabbuuni busoopu. Esther, busoopu oba wali obulabyeko, obumanyi what are the challenges of watching, things that ebitagwa mu myaka gyaffe? You see, when we watch, wetubaako n'ebintu bye tulaba ku TV, always twatwagala tubiteeke mu practice. Kati oyinza okwesanga ng'ebintu by'olaba, they are not of your age. Si by'olina olaba. Naye because weekase n'obiraba ne weezaawo amaanyi mbu nkuze n'obiraba, you'll end up wanting to put them in practice. So in other words, ebintu ebimu tulina okubyeggyako nga si bya myaka gyaffe. Kati can you imagine you're watching a soap, it's a love story, what, hatred, bichi. Kati after watching that, you'll also want to put it in practice. Kati at times we find ourselves putting in practice what we saw. Ate nga bye twalabye bibi, so nosanga byokoze bibi because of what you saw. Kubanga oyagala kopa ku bye walabye ku TV. So tulina okulaba ebintu nga in case we are putting them in practice nga tubirabye tebiba bibi kubanga kitwalabye kiba kirungi. Inadha kisengezaako gamba tulabe ebintu ebijja myaka gyaffe, like those soaps. Together you have a soap you want to watch, like ebyo nga saa 8, fine, ekipinga obutazunga, like ekipinga okubeera ewaka. So you should put it, wobanga ogenda gya saa 8, ebintu byolina okukola obikola before that time. Sinti wezoya saa 5:55 then nojjukira ti I have a soap naye sinnakola kino, kati n'ogenda n'ofumba, then noma n'ogenda ku TV. Olaba emmere weekusiriirako kubanga tewakoze kintu kyo before the time you wanted to watch that soap. So in other words, wobanga you have something to watch, first of all, first thing, kinyamba ki, kingattako ki when I watch it. Then olaba nga kigasa, fine, kikugasa. So at what time are you going to watch it? Okay, emirimu gye wagimaze byokola bimaze, then you watch it. So nosooka okola byolina okukola before that time reaches, and then when that time reaches, then you can't watch. But you should watch what you're supposed to watch. Watch something. In other words, when even your parents find you watching it, they won't say anything about it. Tweyanziza tuwulidde abatini abali eyo, tulaba sabbuuni ezo ne zitutwalira obudde, abamu ne tuteekako musiki, n'osulanga owuliriza musiki, maama wakuzukusa ku makya, Jethro jangu onteekere engato zange njagala genda,
mami oyoninga tewafunye budde kubanga you spent your time very differently in a very bad way. Tubadde tukyayogera ku challenges etufuna awaka mu community. Now that we are in the lockdown, we have friends, of course our friends at school are not there. We have friends at church, sometimes we can't hear from them. How is the community affecting us? Now, the community influences us positively and negatively, but it depends on the people and the activities that are done in the community. You might find that the community you live in, the way people, the way they are behaving, they are lawless, tebagoberera amateeka, like ebintu byebakola nga si birungi. Embanga yeyo community mwembeera, that will influence me to do what they do. So in other words, the way the community influences me depends on the activities and the people in the community. Webabanga bali abantu bebakola like they are law breakers, tebagoberera amateeka, then I'll be influenced to that. But when I'm in the community where people are lawful, like bebakola bagoberera amateeka, they are not drunkards, they are not drug addicts, nange I'll be influenced to that. So it depends on the community I'm in. If the community is acting negatively, I'll also be influenced to that. But if it is acting positively, I'll also be influenced to that. Yes, 107.5 tuli wano mu studio tulina omuliro ogwaka twogera ku challenges abatini ze bafeesinga abatini abali eyo namwe muyinza okuba nga mulina challenges tugenda kugulawo amasimu gaffe esimu za studio muzimanyi eza bulijjo naye blessed somereko ku namba zaffe eza studio abatini bayinza okwagala okusobola okuba nga tuwuliziganya. Namba esooka 0705 107 770. Okay, tulinayo omuntu ali mukuba leka tumulirize. Hello? Hello? Yes, hello. Yes, yeebazibwe. Amina nnyabo Yesu yeebazibwe. Mwebale tuweereza. Kale naye weebale kuwuliriza ani ono mukwano? Ono Salera Entebe. Ye nnyabo. Nze nina ekibuuzo. Bannange nina challenge. Ye nnyabo. Nina ttiimu gye ndimu ku kyaki. Naye bannange nva waka nga ndi smart nga nyambadde sikati mpanvu. Yes. Naye wentuka mu batiini bannange batera kuŋŋamba nti I'm not smart, siri ku mulembe. Kati neneebuuza nyambala enkunamyo ngabo oba nve mu ttiimu. Tweyanziza nnyo weebale nnyo ekibuuzo kyo tugenda kuba nga tukiddamu. Mukama kumukisa. Tino, hello? Yes, Inaman FM, hello. Okay. Okay, waliwo omulala akuba. Okay. Inaman FM, hello? Hello, tukuwulira. Yes, mukwano. Hello? Hello, ye nnyabo tukuwulira mukwano. Just wanted to ask what about the students who bad dances? Sorry? The students who just bad dances. The bad dances. Okay. Tweyanziza. Nazo tugenda zoogerako. Thank you very much for calling. God bless you. Okay. Abatini bannange ebibuuzo byo bitandise okujja. Abatini balina challenges. They want to know how do they handle those things. Omu agamba bannange dress code bali bamugamba ye ayambala by'abakadde ate nga abazze ku church. Esther. Yes. So amagezi genyinza okuwa. There is a proverb that says, it's even in the Bible, bad company corrupts good character. Kati goba weesanze, praise God, wakitegedde nti for you're doing the right thing, bo bakola ekintu kikyamu. Tetukyebaliza Katonda kubanga okitegedde bambalawo kitegeera. Ne kati akageri k'okitegedde nti it's a bad company. Gwe oyambala ebirungi bo bagamba oyambadde bubi. Then depart from them. In other words, woba olaba nga bigaanye ng'oyogedde nabo bagaanye. Leave the team to keep yourself pure. Kubanga
oyinza okukozesa nga oyinza obasigalamu engeri gye bali nti bo bangi bajja ku influencing okwambala nga bo which is not right. Kati olaba olaba nga ogezeza kogera nawe biganye, just leave that team and continue with your life kubanga anti omwoyinza ogamba kati to leave the team because of the warm dressing, but just know that that group will influence you to them. Ojatandika okwambala nga bo, just close one eye and depart from the team if possible and then continue with your life. Tweyanziza Blessed. Kyogamba omuntu omusinza akukyusa abantu 10 nga bali bo bakola ebintu ebitali birungi ze sinza bakyusa. It determines bantu kika toyinza oba oyagala bakyusa naye nga sitaani ye yabakakasa dda. Kati kyoba olina okukola nga wagambye olina baviira si kwekkiriranya, because wona abaviira that will be showing God that you've left the team. God knows how has that team been important to you. God knows the importance of the team to you. So God will find means of paying that good back to you. He will pay you back. Amagezi ago ge bakuwadde abatiini nti ttiimu eyo bw'oba olabanga tosobola ku affectinga bulamu bwabwe nga ogibwamu kuba kakati bo bajja kuleetera okukola ebitali birungi. Tulinayo omuntu omulala akuba essimu. Okay. Man FM, hello? Hello? Yes, nyabo tukuwulira mukwano. Yes, weebazibwe. Amina nyabo. Ngenza ki? Wangi nyabo? Ngenza ki mu Sharon? Yes, Sharon. Sebaza nnyo puroguramu yammwe. Amina, naffe tusanyusa okuwuliza. Ebimubuulira amazima ddala mulimu abatini naye nga tebaagala kukyusa. Sharon, okutuka genda maaso yimirira wantu wamu gende maaso. Mulimu abatini ababiwulira naye nga tebaagala kukyusa. Naye twebaza Mukama nti mwe musigala era nga bw'ogambye nti omuntu omu asobola okukyusa abandi, naye nga kisinzira ku muntu. Abantu abakola ki aba baliwo kubanga ng'oyo mulesitatimenti abamu kitaani aba yabakakasa dda. Naye ekyo Mukama bampeera omukisa. Amina mukwano, tweyanza nnyo Sharon, Mukama akuwa omukisa. Amina. Yabadde Sharon ng'atwebaza olw'okuba nti twongera okwogera ku bintu bino. They are very helpful. Yes, someone was talking about the bad dances. Waliwo abaana abazina amazina ag'amabi n'azina nga yeefukula n'azina nga yenyola. Ebintu ebyo tubyogerako kikuba nabyo bitu affectinga ng'abatiini. Yes, well, first of all, dancing is good. okay. But then what matters is how you dance. There are some people who, well, as the caller said about bad dances, there are some people who dance for different reasons, and there are different let me say styles of dancing. But then if you see people dancing such styles of dancing, if you see people dancing such styles of dance as well, you just depart from those people, because as Blessed said, bad company corrupts good morale. So if you see them dancing and you stay there, you might call and then they'll be like, first come and we dance, let's teach you some dances, and then you end up dancing such dances. So for bad dances, well, they are bad, so people shouldn't try them out. And if, let me say, you see anyone dancing them, it's wiser that you just depart and leave. Amazina ago abaana bagayira. Mumanyi nti waliyo abatiini abagenda mu bikiri, yakuba ekikiri ku kyalo, bateekako disco, omutiini n'ayagala agenda alaba ebigenda mu maaso, abatiini balaba TV ne bayigira okwo amazina. Blessed, abatiini abo bagamba ki? First of all, soka webuuze ezo dances oziyigiddewa. You might say, I found those bad dances at church, but where did those dances originate from? If after tracing out, you will find that those dances did not originate from Christianity, so you know those are bad dances. Do not cope. Tewekkiriranya nti nange kankoppe olaba bali bo bakikola. Do it, because you will enter heaven alone.
so just don't cope. If you, let's say, watching TV, yes, you like music, you like dancing, you're watching that music, you think it's the best, but you think that there is no Christian music, just know that the devil has everything that God put. There is dancing in heaven, and also God knows that. God also likes dancing. He also gave you the music, so you sing and dance. But then for you, go and choose the other music. Just try. Just take that music out of your mind. Get the Christian music, because there's also Christian music where you will dance and dance and dance and get tired. So it's better you go with the things that will help your mind, because the more you listen to Christian music, the more the angels will come and worship with you and sing with you, and then you'll be in the presence of God. But the more you listen to the other music, you will be in the presence of the devil, so it will be very easy for the devil to tempt you, and you'll be overcome by his temptations. Thank you very much. Bananga abatini abali eno za mutuwulira ebintu bino ebimu gye tubiyigira kubanga tuwaddeyo obudde bwaffe bungi, ne tubeerawo ne tulaba TV nga kuliko amazina amabi, ne tulaba abambadde obubi, ne tulaba abantu abakola ebintu ebitali bya Bwakatonda ne tubaagala, ate nga ffe jjukira tuli baaki? Tuli ba Yesu. So tulina okugoberera ebintu ebyo ebya Yesu. Bana tubadde ne challenges zetuleese, naye abatini bano tuyinza bawa solutions ki? Omutini yali eyo alaba, they cannot fit in society because they think their body is growing wild. They think maybe bote babategeera baagala Christian gospel music, ate abantu babeera nabo baagala bintu birala. Esther, abatini bano tuyinza bagamba ki? Abatini kye tuyinza bagamba kiri nti just know your God is temple. God dwells in you. Kati buli kyolina okukola, you have to show the Christ in you. Kati if you say goyagala like zina bichi gena chikiri nga ogambye, such kind of stuff, gomanya your God is temple. The moment you sin, Katonda agenda kuvaamu, then Satan ayingire mu gwe akozese. So you should live as a God is temple. Nga buli kyokola olaga Katonda ali mu gwe, because you are the light of the world. Olina okukola ekintu nga n'omuntu wakulaba, she's like, this girl has Christ in him, so has Christ in her. So we should live as God is temple. And about abana abatali comfortable with their body, just as I said, we were wonderfully and fearfully made. Tewe leka kwemala mmanyi nti nfaanana bubi, I'm not beautiful, I'm losing shape. Just keep this in your mind. We're wonderfully and fearfully made. In Sunday school we had a song that we used to sing, that I'm beautifully made, wonderfully made, I resemble Lord, I belong to him. Like, the moment anyone says something, but you just believe in yourself, you are beautifully made, wonderfully made, you resemble God, and you belong to him. So let not anyone tell you that you're not beautiful. You know, people can talk, abantu boogera bakwogera bambi n'olanga n'emirembe gikuweddeko. Like me, I have an example. Me, I'm tall. By the time you find people saying, kati gwe musajja kyagenda okuwasa ng'oli mwanvu ojjaba omulaba mu kawompo, such kind of stuff, and you feel, Lord, why me? People can discourage, but just believe God has a good plan for you. Me, I encourage myself by saying, the Lord who created me when I'm tall is the Lord who has good plans for me. He has a reason as to why I'm what I am. So you don't have anything to add on my life, like saying, gwe bichi bichi. Just know God is with you. Katonda ali naawe, ayina ensonga lwaki yakutonda, ate ky'oba olina omanya omufaanana. So don't be let down by people's words. Just live knowing Christ knows you. Amiina. Kati ekitegeeza nti n'emikwano gye tubeera nagyo mwe tusanga abantu abatugamba ebigambo ebimu, ebigambo ebyo nga tetwandibadde tebabitugamba, because instead of someone encouraging you, someone ends up telling you something that discourages you because they do not believe in what you believe. Imagine you're around people that are taking marijuana. You're supposed to go to school, but instead of going to school, for you every time it's time to go to school, blessed ayina gwe yabadde atugamba, blessed wabadde otubuulira omuntu oyo eyagaana ng'ogenda kusomero ki ekyamutuukako, and how would you advise teens that are having such a challenge right now? Ekyamutuukako, results yagendanga agwa ebibuuzo, ate bwe bajja okebera bamusanga ayina sigala ne bamugoba. Kati ye yafiirwa nga ebitabo takyasoma n'agwa ebibuuzo. Sigala yamuyigira From those bad peers that he got when he just started in a
primary school. So he got the bad peers, they drove him, they taught him little by little, test kalungi, he went. And at first you may think no one will find out, but the truth will come out. So the truth came out, was chased from school, and already he's being chased from this school, yet he has been performing badly. Now you wonder what school will he go to. So kitegeeza nti emikwano gye tubeera nagyo gituyigiriza obuntu, those small things, the habits, they begin as small things, kaba katonotono ogenda okulaba nga kakuze. Waliyo nno n'abaana batalina emize eminene bwekyo naye nga balina emize mitono gyakubba nva zokka. Blessed. Waliyo balabyeko abaana bwe batyo, agenda mama taliiwo, tobalabangako? Ani yali abalabyeko? Jesero waliyo bawuliddeko? Nabawulirako. Waliwo omukwano gwange omu twali tuzanya omupiira naye nga kati kocha waffe omu yajja n'agamba nti no ono tagenda kuddamu kubeera naffe. Nemubuuza ye lwaki? Ati no ono adde nga yina omuze ogw'okubba. Yatandika mpa mama we yatugamba nti no yatanga enva, kati n'agenda nga agenda mpola nga yemukubba. Olwatuuka nabba sente za maama we. Kati bwate webitandika osanga omuntu atandise abba emmotoka abba ezo baziyita ki, obwo obumotoka obutono nga bwatandise ngabba ng'agenda ogenda kusanga atandise okubba ebintu ku ssomero. Ekivaamu nga bamukwata, ekivaamu omuntu oyo nga sitaani amuswaza. Ate nomunnaye oluusi babeera baana nga akkiriza ne Yesu naye akaze n'agaana okukavaamu, n'agaana okunyweza relationship ne Katonda, n'abeera n'akazeeke. Oba oli awo olw'olumu nga bamukutte, ogenda okulaba ng'aswala. Esther, wali owuliddeko abantu abo? Waliwo abawala abatandika obuntuntu obutonotono, bamutuma, they have friends who are getting them boyfriends, they are young girls. You know, in this lockdown I've been hearing a lot of things. Abaana abato abawala bagenda, they get pregnant because it starts small. How can we advise those children that are in this age bracket of ours? The advice I can give them is we should live in a life that won't make us regret. Kati you're starting relationships at your age, kumyaka joliko, will you manage to give back? Kwa just know, when you get a boyfriend, the thing you think of is sex. That's all. Then after you become pregnant, will you be able to give back? Will you be able to look after your fellow child? Kubanga era goli mwana, okyali tinajo okyali mwana. Ate onazaala omwana ozaala mwana munno, onaasobola omulabirira. So buli kye tukola tumanye nti kirina consequences. Just know when you sleep with a boy, ojja kufuna siriimu, ojja kufuna ebirwadde ebinakuleetera n'okugamba kale I wish that if I wish. Kati buli kye tukola tunamanya nti we should look at the consequences. Nga tonakola kintu sooka olabe ki ekinaavaamu. Mami antumi ate ngenda boyfriend, like ki ekinaavaamu ekyo wenfunirayo obuzibu nga ne mami tamanyi, olaba wenfa nga teri n'omu amanyi kinzise. So at a times we should look at what will come out, the results, before you do something. Nga tonakola kintu sooka otulolowooze kingasa ki, njafunamu ki. When I start a relationship right now, Pastor Dennis told us in one of the conferences we had, yatugamba nti fe abatini wetutandika that sort of relationship n'abalenzi, it's the dragon gye tusitula munda mufu. That dragon ewanda muliro. Kati that love gy'ositula munda oba ositula kidragon ekibadde kikulimu ng'oli kizuukusa ate okisirisa luba lutalo okukikkakkanya. So we should not let that dragon come out, but it's not its real time to come out. We should live according to how we should live. Wuliriza abazaddewo bye bagamba tugenda nonomulenzi, don't do this and this. Bawulirize because they have reasons, that's why they tell you. They've never experienced that. So we should know that everything we do, there are results. And we should know that if we are not able to bear the results, then let's leave what we've been going to do. Amiina. Bannange tweyanziza nnyo. Abawuliriza abaffe abalungi tweyanza nnyo. Nzikiriza nti muyize olunaku lwaleero, waliwo ebintu bimu bye muyize bye mutuyigiddeko, era naffe tukkiriza nti mugenda biteeka mu nkola nga naffe bwe twebuulirira. The Bible says nti ekigambo kya Katonda it's a double-edged sword.
kisala saidi yaffe nekisala ne saidi ye wammwe. So programu yaffe enetera okuggwa. Twebaza Mukama kubanga mubadde mutuwuliriza. Twagala okusaba Mukama ayongere obbakuuma gye muli, ayongere obbawa omukisa, ayongere okubanga abayamba abatini abali eyo, okunywerera ku ye, ekigambo kyo okukiteeka mu mitima gyammwe, okubanga temukivaako. Yagamba Joshua nti let my word be in you, don't divert from it. Tokivaako, kinyweze, kinywerereko, kubanga ekigambo kya Katonda kyekituyamba okwekuba mu ttooki ne tumanya nti kakati wano ntandise okuseerera, kakati wano nabika nkola bulungi. Naye nga tetunaba kugenda eyo bannange, tumanyi nti waliyo abantu ababeera ne birthdays. Ffe twasalawo buli we tunajja wano tugenda kubanga tucelebratinga nammwe. Waliwo abantu abadde ne birthday mu September, abamu tetubamanyi mannya, abamu tubamanyi, naye twagala okuba nga tubawaayo akayimba, nga tubayimbirako, nga tujaguza nammwe, nga tusanyuka nammwe, era nga tugamba nti tubaagala nnyo. Twebaza Mukama nti abawadde nate omwaka omulala gwabongeddeko, era nga tusaba omwaka guno gubeere gwa mugaso gye muli. Twagala okutumira ku Aunty Lucky, Mukama yakwongera omwaka mu September ono, twagala okumwebaza. Twagala okutumira ku Aunty Damali Bayana, Mukama yakwongera omwaka, nawe twagala okuba nga twebaza Mukama ku lulwo. Twagala okutumira ku Dr. Wanyama, naye Mukama yamwongera omwaka. Bannange Mukama tumwebaza. Team, lwaki tetubayimbira akayimba ne tubajagulizaako? Tutandike Esther, tuwe ekisumuluzo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear babies. Happy birthday to you. Yee, obugalo bube no mu studio. Twagala ogamba happy birthday to you. Mukama abawo omukisa. Tuyinayo omuntu ali ku line, katsoke tumukwate tulabe kyagamba. Inaman FM, hello. Hello. Yes, ebo. Mwale nyo kumkwata. Ono tumesi ya haba tishawa. Yes, ebo. Nyo olova ko mwebale nyo mwebale ddala. Era abaana abo banebale nnyo. Amina bakuwulira. Amina. Ono tukyahaba. Amina tweyanza nnyo tukyahaba Mukama akumisa. Amina. Amina sebo. Okay, obubadde obubaka bwakwebaza nga batwebaza. There is another caller, leka naye tuwulire kyagamba. Hello, Inaman FM, hello. Oh, atavuddeko. Okay, twagala okwebaza Mukama olw'omukisa gwe tubadde nagwo n'olunaku olwaleero, kubanga tusobola okubanga tusharinga n'abatiini. Eddakiika zaffe zirabika ziweddeyo. Twebaza nnyo abatukubidde ku masimu betusobodde okuwuliziganya nabo, era nga twongera okusaba Mukama nti abatiini abali eyo nga mulina challenges, Mukama ayongere okuba nga abasinkana, ayongere okuba nga abayamba. Yes, eddakiika zaffe ziweddeyo, tulabika tetugenda kuba nga tufunayo simu ndala. Twagala okutumira ku bantu baffe. Blessed. Yes. Funa bootumira munnange tugenda kuba mu studio. Tumirako muganda wange Johanna balondemu ne bazadde bange Mukama abawa omukisa. Amina. I send greetings to the directors of Sept High School, Bishop Stephen and Pastor Favor Senfuma, the Deputy Mr. William Katerega, and the DOS Mr. Antalo Innocent, with me and all the listeners of the Naman Radio. May God bless you. I send greetings to my brothers and sisters, Jesse, Josh and Jaima, and to my parents, and to all of you who have listened to this program. May God bless you. Amina. Nange njagala okutumira bantu abankuuma ewaffe ewaka. Njagala okutumira ku Mwami Kigundu, njagala okutumira ku Josiah Shalom Nenisi, njagala okutumira ku Kyakwa, njagala okutumira ku John Nescovia. Mukama abawe nnyo omukisa. Njagala okutumira ku baweereza bannange betuweereza nabo mu batiini abali the teens teachers and then the teachers for the children's church. Njagala obatumirako, njagala okutumira ku Musumba Dennis, njagala okutumira ku bantu bonna abatuwuliriza abawaayo obudde bwabwe ne babeera nga batuwuliriza